Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans WhatsApp Caribéenne. Dans l'émission ça, nous remet de temps en temps pour nous rassembler tout événement positif qui était fait dans la communauté haïtienne, tout événement qui est bel, qui est important pour nous capables de revoir. Et m'a cité nous quelques-uns. D'abord, nous gagnons Héritage, ce superbe spectacle organisé par Yol des Roses, Florence Jean-Louis et plein d'autres stars haïtiennes. Nous prenons qui j'en s'est passé. Nous gagnons tout un bail qui est très important, qui c'est Haitian Youth State of Emergency. Jeunes haïtiens, yo pas boy site, gagne un pile qui sont mauvaise route. C'était un événement que APSI a organisé. Nous prenons tout un Music Award, en pile monde te recevoir, en pile personnalité haïtienne te recevoir des prix. Et nous gagnons une partie très émouvante côté que Papa Michael Benjamin t'a chanté musique petit garçon li. Et là, c'est vraiment quelque chose à voir. L'autre événement encore que nous prenons, c'est State of Black Philanthropy, qui t'a fait une belle soirée. Et tout événement ça, je pense que yo vaut la peine pour nous suivre. Donc, moi, je souhaité que nous passions petit moment ça avec nous, à Souéa, dans WhatsApp Caribéenne. Et nous saluer tout le monde qui a regardé nous, non seulement aux États-Unis, mais dans les îles et tout. À tout de suite. Confrère moi, Patrick Eliansi, a réalisé un bel reportage dans Héritage. Moi, invitez-nous pour nous suivre. Nous, notre Miami Beach Performance Theater, pour nous assister à un très bel spectacle de Yol des Roses qui présentait 12 femmes dans l'histoire du pays d'Haïti. C'est un petit peu de dramatisation, musique, texte qui est marqué une première de héritage ici dans la ville de notre Miami Beach. Nous allons entrer en dedans pour nous connaître plus. La créatrice de One and Only Yol des Roses. Héritage, c'est 10 femmes vaillantes qui jouaient gros rôle dans la bataille pour libération du pays d'Haïti. 10 caractères campés pendant environ 2 heures de temps, appuyés avec prestations sur scène comme artistes ou même comme actrices. Présentation avec fondu, illustration musique, avec jeu de lumière, devant un gros tambour assorteur de Philippe Dodard. Enseignement histoire pays d'Haïti, pas trop chita sur contribution femmes dans la lutte pour droit grand monde pays. Souvent, nous parlons de quelques là-dedans yo, tant que Catherine Flon, qui était coup de drapeau, la reine Anna Kaona, ou Marie-Claire Heureuse Félicité Bonheur de Saline, qui était ordonnée soupe jumeau après indépendance pays d'Haïti. Soupe jumeau qui pourra devenir patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2021. Sur scène théâtre notre Miami Beach, 10 femmes sayo viennent présenter tête yo dans différents rôles pour faire nous apprécier plus participation yo dans la bataille pour une société plus juste, égale et indépendante. Toute ça fait sous inspiration Yol des Roses, avec recherche sur histoire Madame Baina Bello que Florence et Jean-Louis Dupuis mettaient en scène. Depuis les gouillades de l'artiste Laurence Durand qui décrit et dénonçait un pays côté moun mourir pour us, une société sans coup de chaïsme, une société Jean le passé, plutôt nous l'aide nous là, en passant par Marie-Jeanne, actrice et réalisatrice Jessica Généus, dans le rôle Catherine Flon, avec un pile d'émotion qui vient rappeler nous, unité c'est force qui était derrière bataille pour libération pays. Bref, Héritage, c'est un hommage à toute femme sayo qui a emprunté sur l'histoire pays d'Haïti. On veut la vie devant cette lutte, on nous là, pyrène, et puis c'est le cri de tous, c'est le cri du ventre. Assez. On veut vivre Haïti, c'est Haïti qui est la nôtre.
on veut la On a vécu ensemble. on a vécu ensemble, on a besoin de tous, on a besoin de l'union, on a besoin de l'unité, on a besoin de l'amour. C'est une saignée. C'est une saignée. Mais pas pour commencer pour arriver là. Se parler, le dialogue, se respecter, se comprendre, se reconnaître comme étant des Haïtiens et des Haïtiennes d'un même pays, d'un même lieu. Voilà. Et ne pas oublier les ancêtres, ne pas oublier les femmes qui ont fait aussi et qui ont passé l'exemple. Et de partout arrivent ces témoignages, se rappellent que les femmes également étaient la partie. On a besoin de ce rappel. C'est plus qu'une reconnaissance. Et connaître son patrimoine. Bon, nous devons premièrement montrer que les femmes nous sommes combattantes tout. Nous avons participé dans ces barrières que nous avons fait déjà avant l'indépendance. Donc c'est ça, Marie-Jeanne nous présenter une femme combattante, une femme guerrière, un monde qui n'a pas peur, un monde qui femme qui garçon, comme si la ligne solaire représente presque tout le bagage, il dans tout le bagage parce que la boumée tout le bagage. Nous pensons que ces choses ça montre que nous sommes capables si nous voulons, nous sommes unis si nous voulons, nous sommes mettre tête ensemble pour faire un bagage positif pour nous-mêmes, pour nous remettre nous plus, pour nous voir que femmes ont valeur, pour nous mettre valeur sur valeur. Je pense que surtout voulu montrer que en dépit de mesdames qui t'a goumé pour l'indépendance, qui t'a goumé pour monter drapeau, mais il y a de l'autre tout qui était là pour mettre ambiance, qui était là qui t'a fait plaisir et en même temps tout, mais pas seulement fait plaisir, mais nous parler de joute comme une femme qui dit que à son charme, nous ne pouvons pas résister à charme et à l'intelligence. Donc en même temps, la mettre plaisir dans les politiciens et ben en même temps tout lui-même la règle les bagages sérieux lui mettait chef d'état lui mettait mon livre dans pouvoir mais lui-même zo attaquer pratique dans la constitution d'avoir ajouté pour montrer que j'ai un pouvoir dans sa affaire. Donc c'était ça. Qui message à travers ça yol veut faire passer avec les surtout voulait montrer comment femme a pouvoir, comment femme avec intelligence, charme, beauté et dévouement, comment ils ont chambarder même des pouvoirs. Vous comprenez ça que nous mettons dans le plus haut niveau, mais femmes dans lui-même, Léo dit que ces femmes qui, Léo dit sont femmes, les nègres sont femmes qui campent avec elle, c'est pour montrer qui force ça gagne, la femme dit la camp avant quantité de bagages qu'il a fait. J'étais en pleurs à la fin parce que il y avait beaucoup d'émotions. C'est un spectacle qui a mis du temps pour nous préparer. Et donc ça veut dire toute cette fait sur scène, c'était vraiment avec du cœur. Et il était important pour nous. Tu vois? Donc c'est pas juste faire un spectacle côté mais nous-mêmes par rapport avec Paul, c'était très important. Et ça permet que nous-mêmes nous enrichissons plus dans l'histoire pays. Ça permet de comprendre toute l'importance Haïti gagne. Et le monde qui est Haïti ou bien à l'étranger, lorsque Haïti a mangé tout ça, toute l'histoire ça où tu te racontes, il faut voir pour quelle raison Haïti est trop important pour nous quitter le pays. Donc il y avait tellement d'émotions, il y avait beaucoup d'émotions, nous contents vraiment. Après, il y a le son mon levé en avant. Monter bateau, ça m'a monter donc des comptes là. C'est avec un peu d'émotion et fierté, personnage ça yo vient l'ouvrir une fenêtre sur passé Haïti et dégager une perspective pour un autre apprentissage, une autre connaissance dans l'histoire pays. Héritage, c'est une contribution tout dans le mouvement pour émancipation femme dans la société haïtienne, une société qui a force côté. Je compte parce que chose ça fait de rassembler nous toutes femmes ça surtout qui dans les haïtiennes nous toutes sous même scène la font bel travail donc ça te fait plaisir. Autant de nouvelles connaissances qu'on va acquérir de rôle femmes nous jouer dans l'histoire pays d'Haïti. Oui, m'a acquérir un peu de connaissances et ça montre nous que peut-être que je dis à féministe non
en vogue parce que nous-mêmes qui a fait un paquet d'avancées avec qui j'ai poussé le mouvement plus loin, mais on rend nous compte tout que ça n'a pas jamais arrivé dans l'histoire pour faire une autorité à regarder. On est qui côté soutien en tant que peuple. Et si par contre, on soutient en tant que peuple, pas aucun moyen pour aller aucun côté. Et c'est ça qu'on a fait comme travail avec spectacle, ça, avec bien d'autres spectacles que nous avons gagné pour nous faire, avec peut-être des représentations qui ont gagné pour l'héritage, je ne sais jamais. Donc c'est travail ça que nous avons assuré et c'est un plus moyen pour nous aider pays. I was blessed with the opportunity to wear a Anacaona costume for my pageant. And I already knew who she was. She was a woman of power, a Taino Indian, one of the ones who led the way for us and set that powerful standard that us women were able to follow for so many years till this day. And so it was amazing to be able to do it and on this stage, backed by Yol de Rose, people that were coaching me as I am newer to acting. I am currently a model and as well as the current Miss Heritage Global. Alain TV, nous continuons dans Miami Beach, mais pour maintenant, continuer à parler avec acteurs, actrices qui justement réalisent gros événements sur la présentation de héritage. Il y en a d'ailleurs, c'est Carole Devisman. Qui c'est nous qu'on a de héritage, Carole? Je pense que héritage, c'est vraiment toute femme qui était gourmet pour l'indépendance, que pas jamais parler de eux, que pas jamais mettait en évidence dans l'histoire nous, dans l'histoire pays nous, côté toute jeune Timon, depuis à pleuver petit, que déjà rêvé, yo capable de faire ça, yo capable Marie-Jeanne, yo capable Tante Toya, yo capable une héroïne que y apprendre depuis petit parce que c'est pas le monde où apprendre aimer l'histoire, ou apprendre aimer pays, ni ou pour chercher identité au grand monde. C'est depuis petit à la base que bah une petite identité. Moi personnellement, j'étais flatté pour représenter caractère Toya que j'étais fait aujourd'hui avec le futur père de la nation dans première et littéralement caractère entré en moi pas foutu quitter petit bébé en quel côté tout on a passé dans bêtise mais quand on déposer petit bébé au long côté on dit pas capable c'est mon emploi donc tout ça c'est vraiment une pensée, une bénédiction. C'est ça. Son reconnexion tout avec l'histoire, avec la musique, dans devant vous, tambour ça, tambour à sotom quoi. Tambour à sotom que Doda avait une photo là, qui a une grande importance dans Panthéon photo en particulier. Vous connaissez qu'on a plus dans ça. Et non seulement ça, il y a une grande importance avec femmes, parce qu'à sotom, qu'on a un rapport féminin avec toutes les femmes. Peut-être les femmes du monde. Parce que la première fois que nous partons à Soto en Haïti, c'est déjà la panafricanisme qui était déjà commencé. C'est déjà l'humanité nous a prouvé que nous sommes monde. Premier bagage, ça veut dire que Haïtiens qui mettent ensemble pour faire un gros bagage, une grosse réalisation. Et je crois que c'est le plus gros problème que le pays a gagné. Et je crois que nous-mêmes femmes, nous baillons exemple. Et moi, j'ai en pile gratitude pour Yol de Rose qui était marié à bel projet ça et idée formidable ça que tu as gagné. Et pour moi, c'est un plaisir pour me mettre en scène une belle idée comme ça. Donc, Shoah pour moi, sont un message nous lancer, un exemple nous tracer de comment pour réaliser de grandes choses, il faut travailler ensemble. I'm so happy, public, en dégâts de public là. Moi content en pile parce que c'est pas facile. C'est extrêmement difficile parce que sur plateforme c'est nous tous qui mettons collés ensemble qui réalisons depuis avec l'équipe à Koflato. Tout ça me dit, moi content. I'm very happy. Héritage, en plus d'un projecteur qui est fixé sur Famio dans l'histoire pays d'Haïti, c'est en communication constante, un échange avec un public select qui voyait bonne note pour Madame Yol de Rose et équipe li. Chaleur et émotion participants yo quitter salle là, aller dans le couloir et même sous la cour théâtre là. C'était beaucoup mieux que je l'ai jamais imaginé. J'ai beaucoup appris ce soir sur l'histoire d'Haïti, sur les femmes vaillantes d'Haïti, j'ai tout appris. Donc c'était une histoire d'Haïti qui était tellement différent de ce que j'ai étudié moi-même. Donc je suis très fière comme une femme haïtienne. Qu'est-ce qui t'a plus attiré l'attention dans le play là?
J'ai l'impression que c'est tout cet homme qui a attiré l'attention. Je dépense, je venir, je prends mon cap chanter, mais ça qui fait, c'est que dans l'histoire qui passait, et puis après l'histoire, je chantais. C'était tellement bien. Montage, c'était tellement bien. Je félicite Florence Jean-Louis comme directrice avec tout le monde qui avait le tout, mais parce que c'était vraiment formidable. Qui ça ou apprendre de héritage comme élément qu'on pas connaît avant? Jean femme était solide. Jean était bataille pour te correr monsieur yo. En plus de l'idée géniale de Mme Yol de Rose qui joue un accompagnement historique de Baïna Bello, Florence et Jean-Louis Dupuis dans la mise en scène, héritage, c'est surtout une grosse opération financière de l'ensemble de institutions à la fondation sous bannière HACOF, Haitian American Chamber of Commerce, parmi eux-mêmes Allen TV. Un gros baiser d'amour. Merci infiniment à notre public qui jamais ne nous a lâchés. Après toutes ces années, ce public ne me lâche jamais. Et en plus, je veux insister sur le fait que Héritage, son masse énergie qui sortit de dernier côté, qui mettait ensemble, qui pour réaliser. Les grands rêves ne se réalisent qu'en commun, avec le monde, avec vous. Pas qu'à faire pour vous. Ma famille que j'adore, ma famille artistique, merci. On est arrivé au bout du chemin. Merci infiniment. Si on commence à parler, tout le monde va dire bon, écoute, mais on a mis vraiment, nous l'avons fait avec notre âme. Voilà, c'était un bel spectacle de héritage. Héritage qui c'est quand même un gros travail, une conjonction d'efforts de différents sponsors, dont Allen TV justement, pour permettre que le grand public, mais aussi surtout les fanatiques de l'art et de la culture, bien apprennent 12 formes dans l'histoire pays d'Haïti qui contribuaient largement à ça nous y journée jeudi à là. Mesdames et messieurs, nous observons pause publicitaire. À tout de suite. À soir, nous avons regardé dans WhatsApp caribéen des événements intéressants qui étaient passés dans la communauté haïtienne. Et qu'on y a, nous allons regarder PHMA, qui Jean était passé, il a été décoré by award à plusieurs mondes. Merci aux organisateurs, Niki Mix, tout, Marlène Bastien. Et pendant la soirée, ça, papa Mika Ben a chanté une musique petite. Ça, son bagage, nous pas rater. Merci encore à tous les sponsors qui permettent de ces choses possibles. Merci à la commissionnaire Daniela, sans lui-même, rien pas. Bon, merci à la famille, petite là, madame, tout le monde. Grand merci. Je ne vais pas parler d'un pile parce que je suis besoin de commencer quand pile bagaille qui vous dit, quand pile bagaille qui vous fait, quand pile artiste qui parle nous. Haïti, son belle musique, son bon à pied, son troubadour, son kata, cérémonie, son kouachi, son tambour. Haïti, c'était au goût, c'était un ancêtres qui était pour nous. C'est là l'esclavage t'est aboli, sont tes libertés avec vaudou. Haïti, c'est festival. C'est tissuit, c'est fête champêtre, c'est animation dans le carnaval, son petit île qui pas jamais frette. Haïti, c'est un baiser, son domino, son bon 3-7, son réveillon côté qui gagne bouillon, c'est la gueule qui embêtait. Haïti, chérie, j'en moins remède. Moi vin déposer, ticket moi nommé,
Tout musicien qui dans scène là, monde qui musicien, montez sur scène là, Big My Love là, à Mekaben. Nous est Deep Flex là, nous est Steve K. Tout le monde qui est artiste, qui est musicien, qui est chanteur. Hommage à Mekaben. Laisse page que tout Mekaben. T'en prie. Haïti chérie, pour Jean m'adorer. Nous sommes intéressants, Tiwes, Fais-moi quitter. Choumi, Haïti chérie, pour Jean André Fouad. Voilà. Tout instrumentiste, chanteur qu'il a. Merci beaucoup, merci. Haïti chérie, pour Jean moi vin déposer ticket moi dans mer. Haïti chérie, pour Jean m'adorer. Pas rien cap j'en fais moi quitter. Haïti chérie, pour Jean moi vin déposer Haïti commissionnaire Daniel Agent, député Dr. Joseph, please come on stage to pay tribute to Mekaben. Haïti chérie, Commissioner Marlène Bastien. Moi vin déposer ticket moi dans mer. Haïti chérie, pour Jean m'adorer. Pas rien qu'à j'en fais moi quitter. Pape Jean quitter. Nouveau commissionnaire, nous, Madame Marlène Bastien, lors de son passage dans Music Award là, il a fait un petit parler avec le public là. Nous pral suivre un extrait. We wanted to say congratulations to Marlène Bastien for being recognized as a Special Recognition Award 2022. Now, officially saying Commissioner Marlène Bastien, ladies and gentlemen. On est un pays nous a traversé un moment difficile. Eh bien, nous avons des Haïtiens conséquents qui comprennent l'importance, malgré défis, pour nous toujours continuer à lever bannière qu'il petit pays d'Haïti haut, très haut. Donc, nous sommes contents pour nous là, nous avons un gros bravo pour Kirby lever avec l'équipe. Le nous paysan, non état si difficile. Le nous comment le peuple haïtien a souffert. Le nous comment de l'eau dans les yeux, pas sécher dans les yeux maman, papa, petite. Et puis, là, nous regardons artistes, là, nous regardons artistes, musiciens, chanteurs, pètes, mes amis. Ça va nous espoir. Est-ce que nous sommes d'accord avec nous? Ça va nous espoir. Et c'est ça que fait. Moi, dis, malgré toute bagaille, malgré tout défi, malgré toute tribulation, malgré tout l'onancier, pays d'Haïti, pas mourir, pays d'Haïti, pas péri, pays d'Haïti à vivre.
Prochain vidéo que nous allons regarder, prochain reportage là, il est extrêmement important parce que le pral ba nous température jeunes haïtiens yo en Floride. Alors en pile dans jeunes nous en Floride. Pas oublier que l'avenir d'une communauté, c'est ces jeunes. Et il y a un pile là-dedans yo qui passé mal, qui sont mauvaise route. On nous suive et summit ça qui était organisé par HAPSI. Literally Haitian Youth State of Emergency. This past week, we heard of a 19-year-old who killed his 14-year-old sister. And as we watched them, the parents, while the names don't seem Haitian, when you hear the parents, it's very obvious that they're Haitian. So a 19-year-old who killed his 14-year-old sister this week right here in Opa-locka in Miami-Dade County. We know that 1 in 4 murders in Miami-Dade County are of folks who are under 21 years old, and so 25% of people who are killed in this county who are murdered are under 21, and we know that people are mainly in like the same age group of people that they're in conflict with. So we also imagine that the folks who are killing the folks are also young people. We know that children as young as 11 are being sex trafficked in Miami-Dade County. Miami-Dade County has a huge sex trafficking issue. We are a migrant community. There are lots of things that promote this kind of abuse in our communities. We know that especially we see it heightened, but we know it's not only because of the pandemic, but rates of depression, anxiety, and the worst of it, suicide, has run rampant in our communities, and suicide has become the second leading cause of death among adolescents. So if we really want to kind of ground the conversation, as Sandra says, I want to put us Namita Panoa. So in North Miami Beach, we're 1 block away from what would become North Miami Beach by jurisdiction, right? North Miami Beach is 4.8-mile radius, and North Miami Beach has anywhere close to 300 Haitian gangs. My specialization is Haitian gangs. Haitian gangs. Haitian gangs. Through the FGI, Florida Gang Investigative Association, the FGIA, we literally have to teach police officers, and we have an officer in the room, particularly how to function with our Haitian youth. It is a separate training because our Haitian kids do not matriculate, they don't work like the normal gangs that we know. So it's a whole specialization as to how do we address our Haitian youth. So I said that to put that in context that the very first time I had a gun pulled out on me, it was right here on 163rd and 12th Avenue Northeast in front of 163rd Street. So gun violence for me and what we're seeing with our kids isn't just a day by day. Dr. Laguerre and I worked when he was vice principal of North Miami, right here. On any given day, you got 3,000 kids in a school, and we knew exactly when the fights were gonna break out. Our kids don't speak in gang languages, they don't speak in signs, they're not tatted up. You could just feel the atmosphere shift. And in the middle of 8th Avenue and 132nd Street, and I'm trying to put us in context, because en pile fois dans la communauté panoa, we've become so individualistic, c'est pas petit pam. This isn't my kid. I live in Broward, I live in Miramar, I live here, I pull into the good community. This doesn't affect me. So if there's anything that I want to say as the perspective is that our Haitian community, avant nous même entrer dans parlant, our Haitian community has not assumed this problem as part of their problem. For me, it is the purpose of today is around raising that awareness, raising that red flag that Shirley's talking about that she's been trying to raise. We have to keep on doing it, right? Because it's clear that it's not resonating completely yet. So to me, that's a part of the objective today. But more importantly, it is a way of bringing our partners together, bringing the members of HAPSI together to say, we have a responsibility, that we have a role to play in joining in the efforts that U-Turn Youth and Dr. Clinton has been doing for the last couple of years. How can we be a part of the building of that collective? It is time for us to be able to do so, and that is really one of our main objectives today. Shirley.
And when you think about Kodak Black, who's a rapper, and I would say a prominent rapper for young people, you know, you'll hear a lot of Haitian be like, oh, he's not a part of us. And I'm from the position that actually he is. He represents a group of Haitian American kids who grew up in projects, who were raised in projects. He's us. And if we continue to do that divide, those are those kids who don't necessarily, may not share the same values, but our goal is to, how can we reach the Kodaks who are a part of our community? Right? And so I think about how our communities often do this, yo pa avenu. Actually, they are. And so how do we, I think for an outcome for me would be, how do we see the community as, how do we expand our definition of who our youth is and who gets love and who gets support in our community? Because actually the Santras, the Shirleys, and the Dejas, we're going to be fine. There are others who are worse off, who actually need more support from our communities. And it's not something for us to shy away from, but it's something to be out loud and really in public about the dire need to save our kids. Jefferson Reeves Senior Health Center, which is in Overtown. This is where I teach my medical students and my residents, and we take care of families. We take care of people, right? And because I'm a family physician, I see the whole gamut of patients, from the pregnant woman to the babies to the children to the, older people. I see everybody. So one thing that is a reality in the healthcare system is that, number one, we don't see the adolescent. We just don't see them. In order for first of all, they are at the prime of their health, right? So unless they have issues like, and it's real, HIV, STDs, which are absolutely rampant in the community, unless they come for that, we don't see them. So I tend to see more babies and little kids because the parents bring them to me. But when they become adolescent, it's kind of on them, right? Because adolescent is a difficult time in life where, ou papa lak parent, you say, right? And so to actually access the health system becomes a struggle. I see it every day. In North Garden right now, we have 55 Haitian kids that do not speak a word of English, but they are third, fourth, fifth time incarceration. Why? Because they trying to fit in with the wrong crowd. That's one. And every day, my team, we get these young kids and try and call and try to get help and try to say, it can't just be Shirley Planton and I. 2 weeks ago, I had a long conversation with you, Dr. Nicholas, and said, I'm losing my head because it is not just the school system that we have a problem. Currently, I have 300 gifted kids that need to be tested by Haitian psychologists so that they can be rated in the right grades. These contracts were given to me, and literally, I do not want an English psychologist to test them. I agree. Because I feel they need to be tested just like every other kid in their native language. I'm in a system where your department chairs, the people that are supposed to be the champions for these kids, and we talking about special education students, which is being infested with our kids, right? And the person that's supposed to be the champion, I have to service these kids, I have to do all of this. Dr. Laguerre, these kids are dumb. Huh? How are you the champion and then you saying these kids are dumb? Well, they dumb because you dumb. I'm saying. So until we hold principals accountable, assistant principals accountable, teachers accountable, city officials accountable, that this is going to continue to go on. If you think the principal at North Miami, and I'm going to call him out, it doesn't matter, I mean, whatever school, you think the principal at North Miami Beach understand that there's 300 gangs in North Miami Beach?
You think the principal at North Miami Senior High understands that there's a serious human trafficking problem at that school? No. So I don't get it. And so I'm not even going to touch the education piece because you know what? Florida's dead last. Florida's dead last. You can call it whatever you want. The data in school is very clear. Listen, we know what we're doing at the elementary level. So when you start testing us in the 3rd grade, you start at the 70s. So you can -10 all you want, right? All the way down. But, you know, at the end of the day, we're failing these kids. The biggest problem that the Haitian culture has is trying to raise a Haitian child in America. They don't understand the culture. I had a woman whose kid was reading Beowulf to tell me, "Ni pas fait rien." What? What? Because they don't understand the culture. She doesn't want to do this. She was an honor society kid. And I'm looking at her like, this girl has college paid for, and you're mad because she doesn't know how to wash clothes by hand? We have washing machines here. You understand what I mean? So it's like that culture, right? So it's that culture that, you know, we come here, we're trying to force them to be Haitian here, and you can't do that, you know? And we want our young women. I was supposed to be a nurse. I went to nursing school, I was supposed to be a nurse. You know, when I told my mom that I wanted to be a police officer, it was, "Oh, you're probably battle on that, we're going to come up with you." You know, no, they're not gonna beat me up, you know? But it's that culture that we have, and when we come here, they don't understand it, so they're trying to raise their children with that Haitian culture, which Haiti is different. You have your aunts, you have your uncles, you have bon in the house. People are watching your kids for you. Here, you're working 3 jobs. So you can't raise your child the same way. So when I became a police officer, the police officers, when you ask them questions, what do you want to be? Why do you want to be a police officer? They always ask you. And a lot of people say, "Oh, you know, I want to help people." And then, of course, the mean officer comes to you and says, "You want to help people? Let me tell you how you're going to help them. You're going to take them to jail. He says, you're going to take them to jail. You're going to write them tickets that they can't afford. You're going to rip families apart. The breadwinner of the family, you're going to take him to jail because he beats his wife. The child molester, you're going to take him to jail. Mom's mad because now you took the breadwinner to jail. So that's how you want to help people, by ruining people's lives?" That's what they tell you. You know, it's tough, but it's a reality. So when people see you, they don't see, "Oh, this is help." No one looks at the police now and think it's help. However, when we're called, it's never because they want to give you a piece of pie and say, "Thank you for your service." No, you're calling 911 because there's a problem. You understand? So for us, it's helping the kids understand, helping parents understand the culture as well as the kids. So I work with children. That's my passion. When I came to North Miami, I was working for a department that paid me very well. And it would have been an easy ride to be a police officer there, but I felt like I wasn't making a difference in my community. I wasn't helping people that looked like me. So when I said I was leaving where I was, which was crazy, to come to North Miami, they were like, "Where you want to go? You know they don't pay the same. You know, like, you're going to work over there. You know you're going to..." And I understood that because I wanted to make that difference. So I believe in God, of course, although I'm not allowed to talk about religion as a police officer. So God put me in this position to work with kids. So now that I work with my kids from my community, from my culture, when they see me, these young girls, and say, "You're a police officer? You're Haitian?" "Absolutely. You know, where are you from?" "Brooklyn." You know, so so when I get to see them, I tell the kids, "I'm your get out of jail free card. I'm going to teach you everything possible to stay out of jail." And with that, I brought to North Miami the diversion program. And I literally have a kid right now who, Haitian kid, North Miami senior, 16 years old, in the 9th grade. Okay, so you already know he's getting ready to get out, right? Over age. And his friend gave him marijuana to give to another friend in the school. So that's possession and with the intent to distribute. That's 2 felonies. That's 2 on school grounds. So whatever the charge would have been outside, it's worse because it's in the school. And it just so happens that I went there for something else and I found this kid and I'm, "Hey, what's going on?" Whatever. So I spoke to the resource officer because, of course, Mr. Laguerre knows me. I'm in the schools, I'm involved in the schools, I'm in the classrooms, I'm yelling at parents, "Why are you late today? School started 10 minutes ago, let's go," you know. And I was able to speak to the officer and he didn't get the charge. He's actually in my program now. You know, so this is his last chance, you know. So my goal is, I told him, I said, "Listen, you stay here. I'm going to help you graduate on time.
I'm going to help you with these charges so you don't have them, and we're going to move forward. State of Black Philanthropy, c'était un bel événement. Reporter nous, Gary Laurent, te visité li, en oué, qui Jean Saté. Overtown was the home of the South's first black millionaire, D.A. Dorsey. Yes, I hear applause. Yes, and yes. So it is only fitting that we are here celebrating tonight, this evening of black generosity, of black giving. We have a fantastic program. In the parade, getting up morning, fairly well, fairly well. In the parade, getting up morning, fairly well, fairly well. Right on, King Jesus. No man cannot My mama said I was supposed to fly, I'm supposed to fly, I'm supposed to fly. My mama said I'm supposed to fly. My mama said I was born with my feet bent backwards. My mother worried I would never walk. Blamed herself for passing down a backhanded compliment she was unsure I would recover from. Took me home and prayed for God to intervene. Being born a black girl child was hardship enough. My mama would massage her tears into my soles. Imagine the day she watched me stand up. I put my two little fat hands out and strutted across the carpet to her knees. Out of breath, I collapsed into her lap. She took my body and raised it towards the ceiling. It would be the first time I took flight. Hi, my name is Rebecca Fishman-Lipsey. I'm the president and CEO of the Miami Foundation. We're here at the State of Black Philanthropy. It's been a beautiful night focused on celebrating the heritage of generosity in the black community. And the question I was just asked was about whether we at the Miami Foundation do any work with the Haitian community. And I'm so proud that the answer is yes. We're proud to house the Haiti Community Trust within the foundation and to partner very closely. We always have a staff member on the board there, and many of our grantees are within the Haitian community. And I think many of the attendees tonight are as well. Thank you. And happy 50th anniversary as well in Miami. Of course. And if you have a message for the Haitian community? I mean, it's a message of respect, honestly. I see in our community how many Haitian leaders and community members are stepping up with solutions and ideas that help make Miami better for everybody. And I just want to say my deepest respect and gratitude, and it's an honor to partner with you.
Merci à tout le monde qui t'a passé ce moment ça avec nous à soir. Rendez-vous pour semaine prochaine, même l'heure. Bon Dieu béni nous. Bonsoir.